Good morning, dear student. Good morning, dear students. Today we are going to continue with our subject, that is production function. It is the last content of your syllabus, but regarding to the your examination, it is very important. It is not only important for the examination, but if you are looking for the career in company or the production unit, or if you are looking for the higher education in the or your post graduation in the MBA stream, then this concept is very much useful to you, because it is also you have to study in that particular post graduation level under the title of managerial economics. So this is your ground level, so you have to clear that concept on the first year only, which will help you to clear all the concept regarding production, which will help you in the near futures for the higher educations like MCom, MBA, or some other postgraduate courses. Okay, now we are going to start with the production. Within a 5 minutes, I am again going to revise the previous lecture. What is the production? Production is nothing but the creation of goods. Means whatever the raw things is available in the market, you have to make the processed form of it which is usable by the customer, and so that that process of the conversion of that raw material into the processed form, or the you can say the finished good, is nothing but the production activity. It is an activity that transform input into output. Input means whatever the raw things available in the market, and with the help of that, what output you are producing. Output is nothing but the finished product which is used by the customer for the consumption. So the process of it is nothing but the production. Which are the factor affecting on the productivity? The number of inputs you require for the production. Let me take the example. You are the producer of FMCG goods, or you are the producer of a biscuits. Okay, now you require the number of inputs for it. For example, you require the land for the setup of a company. Next one, you require the labor for the production of goods and services. Apart from that, you require the capital to pay for all these inputs. Apart from that, for the production of biscuits, you require the raw material like wheat flour, sugar, oil. A number of things are there. Okay, apart from that, you require equipments, you require machinery. These are the inputs which you require for the production period. So here the some factor is given. First one is the labor, second is the capital, third one is the machinery, fourth one is the land, next is the raw material, and last one is the power. Power in the sense there are various types of power, like electricity is there, atomic energy is there, nuclear energy is a number of things. Means where you are engaged in for the production, you require the different type of energy for them. Okay, means the power is here you have to consider the power means electricity power, or the atomic power you require, nuclear power you require, whatever the things are there which is required for the production. Now the main content or the main concept of your syllabus is the production function. What do you mean by production function? It is the functional relationship between input and output. When you are converting input into output, the relationship between it is nothing but the production function. It is just a equation or the graph which represents maximum output that can be produced with the given input. In the available input, how much output you are producing, that relationship between input and output is called as production function. Let me consider you are the producer of a biscuit company. You have only 1 kg of wheat flour, half kg of sugar, half liter of oil, and with the help of that inputs, how many biscuit you are producing? Let me consider you are producing 50 biscuit. That relationship between input and output is called as production function. Okay, another example is there. You have a 1 kg of cotton, and with the help of that 1 kg of cotton, you are producing 50 meter fabric from it. Then the relationship between that input and output is called as production function. Get it? Means here you have to consider. In this diagram you can also see, when the input is transformed into the output, that total process is called as production. But when you compare the input with output, how much input you are using, and with the help of that how much output you are producing, that is called as production function. Here the definition is given, you can read it. The production function can be the equation or the table
presenting the maximum amount of a commodity that firm can produce from the given set of input during the period. Here the period is very much important. On the today's lecture we are going to study the two types of production function according to its period. Now in this slide also they are giving the explanation regarding production process. When the land, labor, capital, raw material get converted into output, that total process is called as production. And when there is comparison between the input and output, then it is called as production function. Okay, in this slide you can see that the output level, production function, and using by the inputs nothing but the technology, raw material, labor, physical capital like land and machinery is there. Okay, with the help of all these inputs, how much output you are producing is nothing but production function. Okay, the next is all about the expression, mathematical expression. The production can be mathematically written by, production function can be mathematically explained by q is equal to function of x1, x2, x3 up to ... xk, means number of inputs is required. X is nothing but the inputs which you required, x1, x2, xk is the inputs like land, labor, capital, raw material. These are the inputs. Q is the production or the output. F is the functional relationship. But for our current analysis, let's reduce the input to the two. It is nothing but the capital and labor. Here just number of inputs you required, but for our you can say the convenience, we think about only two, that is labor and capital. Number of inputs are there, right? But for the deep analysis we have to focus on only these two, that is labor and capital. What is the use of that production function concept? Why I am teaching you that concept, or what is the useful of that content to put it in your syllabus? The one is how to obtain the maximum output. If you require for the maximum output, then what should you do? Which inputs you have to increase? Such a types of question can be solved with the help of the concept of production function, means how to obtain the maximum output. Next is help the producer to determine whether employing variable inputs cost are profitable. Next is highly useful in the long run decision. Production function is highly useful in the long run decision. Next is the least cost combination of an input to produce and the output, means if you are looking for increasing your output with the help of less inputs, then least cost combination is very much useful. एक लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रो की सगळ्यांनाच प्रॉफिट कमवायचा असतो. They cannot increase the profit by increasing the price of the commodity. If they continuously increase the price of commodity, then definitely demand will affected, because you already studied the law of demand. जेव्हा तुम्ही किंमत वाढवून प्रॉफिट कमवायचा विचार करता ना, तेव्हा तिथं लॉ ऑफ डिमांड अफेक्ट होतो की प्राइस वाढली की तुमचा कस्टमर तिथं रिड्यूस हे होतंच, लक्षात घ्या. सो दॅट यू आर ट्राईंग टू enhance your profit by reducing the cost of production. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी करण्यासाठी तुम्ही नेहमी प्रयत्न करत असता. जसं मी मागच्या वेळेसही तुम्हाला एक उदाहरण दिलेलं होतं की पूर्वी जे डस्टर्स यायचे, जे लोक टीचर्स डस्टर्स यूज करायचे पूर्वी, ते वुडनचे यायचे. ओके, वुडन डस्टर्स हा 20 रुपीजला तेव्हा मिळायचा बाजारात. त्याच्यानंतर त्याचा 25 जर किंमत केली असती तर डेफिनेटली डिमांड कमी झाली असती. सो द प्रोड्युसर थिंक अबाउट दॅट, व्हाय शुड आय नॉट यूज द अल्टरनेटिव्ह फॉर द रॉ मटेरियल. आणि त्याच्यामुळं त्यानं काय केलं तर ते वुडन काढून तिथं फायबरचं बॅग तयार करायला, म्हणजे बॅकग्राऊंडचे काही डस्ट असतं ते फायबरचं तयार करायला केलं. आणि फायबर इज द व्हेरी चीपर ॲज कम्पेअर टू वूड. आणि त्यामुळं काय झालं, तो डस्टर त्याच्या कंपनीमध्ये जेव्हा 10 रुपयाला बनवत होता, लेट वी कन्सिडर, तेव्हा तो 20 रुपयाला विकत होता. ते वरचे जे 10 रुपीज होते त्यामध्ये त्याचा प्रॉफिट टॅक्स एव्हरीथिंग इज इन्वॉल्व. आता त्याचा तो वूड वापरत नसल्यामुळं, फायबर वापरत असल्यामुळं त्याचं प्रोडक्शन कॉस्ट कमी झालं. प्रोडक्शन कॉस्ट झालं 6-7 रुपीज. ओके, नाव पूर्वी त्याला 10 रुपीज राहत होते, आता त्याला 12 to 13 रुपीज राहायला लागले. मीन्स इफ यू आर लुकिंग फॉर द अल्टरनेटिव्ह inputs for enhancing your profit, then it is nothing but the least cost combination. In the CS language is called as inventory management. Okay, inventory management means you are trying to reduce the cost of production by using the alternative inputs for it. So inventory management is nothing but the least cost combination, right? Now द नेक्स्ट कन्सेप्ट इज ऑल अबाउट विच इनपुट्स यू रिक्वायर. आत्तापर्यंत मी तुम्हाला इनपुट शिकवले, त्यामध्ये तुम्ही म्हटला मॅडम लँड आहे, लेबर आहे, कॅपिटल आहे, रॉ मटेरियल आहे, मशिनरी. ओके, अमंग्स दीज सम इनपुट्स आर फिक्स्ड अँड सम आर व्हेरिएबल. Which inputs are fixed?
those inputs cannot be changed in a short run are called as fixed input. Here you can see that the definition. The fixed inputs are those factors, their quantity which remains the constant as per the level of output in a short run. When you think about the short period, some things you cannot change like a land and machinery because it require huge investment, right? So लगेच एका रात्रीत आपण जमीन नाही बदलू शकत, एका रात्रीत आपण मशीन नाही घेऊ शकत because it require huge investment. So the fixed inputs are there which cannot be changed in a short run according to production. For example, land and machinery. Here the some examples is given. For example, land, building, machines, tools, equipment. These are the things which is costlier na guys. So you cannot increase it immediately. You can increase it but not in a short period. कमी वेळात नाही बदलू शकत आहे. बदलता येतं तुम्हाला, but you require huge time for it. You require long period for it. So some fixed inputs are there. Like fixed inputs are those factors of the quantity of which remains the constant irrespective to the level of output. So it called as land, labor, machine, tools, equipments, and the superior types of labor, top management, etc. But on the other hand, some inputs are there which you can easily change. काही inputs असे असतात जे तुम्ही easily change करू शकता बरं का. For example, labor. For example, capital, for example, raw material. These things can change according to production. If you want to increase the profit, increase the production, definitely you can increase the labor, capital, raw material. If you want to decrease this, decrease the production, you can reduce it. It means it is nothing but the variable inputs. Variable शब्दाचाच अर्थ समजून घ्यायचा आहे बदलणारे आणि फिक्सचा अर्थ घ्यायचा आहे स्थिर की जे न बदलणारे. ओके. फिक्स इनपुट्स आय एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट रन गाईज. नाही तर तुम्ही म्हणाल मॅडम लॉंग रनमध्ये लँड बदलू शकतो की इक्विपमेंट्स. येस, यू इन द लॉंग रन ऑल द फॅक्टर्स आर व्हेरिएबल, नो डाऊट. बट वेन यू टॉक अबाउट द शॉर्ट रन, there are some inputs which cannot change according to production, and this is nothing but the fixed inputs like land, equipments, machinery. And the variable inputs are there means which can change according to production. For example, raw material, fuel, power, water, transportation means the raw material, capital and labor you can change. These are the two types of inputs we study, the fixed inputs and variable inputs. Now we are talking about the new concept is the total product, average product and marginal product. This is the concept I think you already studied in the 5th chapter of the 12th standard, but I am going to revise it, continue again here. The total product is nothing but the total production done by the company or the total number of goods and services produced by the company in the given पिरियड. कुठली कंपनी घ्या, लेट वी कन्सिडर द एक्झाम्पल ऑफ टाटा. मिठापासून गाड्यांपर्यंत प्रोडक्शन करणार आहे टाटा. आजकाल तुम्ही बघता की रेंज रोवरचे जेव्हापासून हायस्टेक्स त्यांनी परचेस केलेले आहेत तेव्हापासून ऑटोमोबाईलमध्ये सुद्धा डॉमिनंट कंपनी टाटा म्हणून घेतली जाते, म्हणजे नावं घेतली जातात. म्हणजे मिठापासून त्यांचं गाड्यांपर्यंतचं प्रोडक्शन आहे. आणि मग त्यांनी एका दिलेल्या पिरियडमध्ये किती मीठ तयार केलं, किती इक्विपमेंट्स तयार केले, किती व्हेकल्स तयार केले, ह्या सगळ्यांचं म्हणजे द नंबर ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोड्युस्ड बाय द फर्म इट्स कॉल्ड ॲज टोटल प्रोडक्ट. लेट वी कन्सिडर द एक्झाम्पल ऑफ ITC. ITCनं आज 10 बर्बॉनचे बिस्किट तयार केले, दॅट इज देअर टोटल प्रोडक्शन. आज ब्रिटानियानं 25 क्रीमचे बिस्किट्स तयार केले, दॅट इज 25 इज देअर टोटल प्रोडक्शन. टोटल प्रोडक्शन इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोड्युस्ड ॲट पर्टिक्युलर फर्म in the short period, in the given period you can say. And total product can be raised only by increasing the quantity of variable factor. टोटल प्रोडक्ट जर तुम्हाला वाढवायचं असेल तर तुम्हाला व्हेरिएबल फॅक्टर्स वाढवावे लागतात. म्हणजे आता ब्रिटानियाचं एक्झाम्पल घेऊया. ब्रिटानिया वॉन्ट्स टू इन्क्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रीम बिस्किट, देन दे डेफिनेटली इन्क्रीज द रॉ मटेरियल फॉर इट, कॅपिटल फॉर इट, लेबर फॉर इट. ओके, मीन्स इफ यू आर लुकिंग फॉर द टोटल प्रोडक्शन यू हॅव टू इन्क्रीज द व्हेरिएबल इनपुट्स. व्हेरिएबल शब्दाचा अर्थ पुन्हा समजून घ्यायचा बदलणारे, आणि फिक्स शब्दाचा अर्थ समजून घ्यायचा न बदलणारे किंवा त्याला स्थिर घटक असंही म्हणतात. आता नेक्स्ट कंटेंट इज द ॲव्हरेज प्रोडक्ट. द ॲव्हरेज हा शब्द तुम्ही बऱ्याच वेळेस मॅचेसमध्ये सुद्धा ऐकता की ऑन ॲन ॲव्हरेज, त्याचं ॲव्हरेज काय आहे किंवा काय, किंवा तुम्हीही तुमचं 10वीत असताना बेस्ट ऑफ 5 ॲव्हरेज वगैरे काढलेलं असेल. तर ॲव्हरेज प्रोडक्शन मीन्स टोटल प्रोडक्शन डिवायडेड बाय नंबर ऑफ कमॉडिटी, दॅट इज द फॉर्म्युला. ॲव्हरेज प्रोडक्शनला आपण फॉर्म्युला काय वापरतो की नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्शन डिवायडेड बाय नंबर ऑफ कमॉडिटी. इथं काय दिलं आहे बघा, द ॲव्हरेज प्रोडक्ट ऑफ इनपुट द TP इज डिवायडेड बाय द इनपुट्स यूज्ड फॉर इट. म्हणजे आता समजा मी आज माझ्या ब्रिटानिया कंपनीनं 10 किलो गव्हाच्या पिठामध्ये 100 बिस्किटचे पुडं तयार केले. मग टोटल प्रोडक्शन किती झालं 100, आणि इनपुट्स किती वापरले 10 kg. मग 100/10 इज 10. 10 इज युअर
average product. Let we take the example of ITC. Let we take the example of पार्ले कंपनी. पार्ले कंपनीनं आज 1000 मेलडी तयार केले. त्याच्यासाठी त्यांनी किती चॉकलेट वापरलं असेल तर समजा 500 kg चॉकलेट वापरलं असेल तर 1000 डिवायडेड बाय 500 दॅट इज 2. 2 is their average product. Get it? Average product is nothing but total production upon number of commodity. Formula is given, average product is equal to Q upon L. Q is nothing but the total product, that is quantity of a product, and divided by L is the inputs which you require. Here the formula is given, that is your average product. Guys, please note down the formula, because on this formula you have to solve the table, because in the next content we going to start the two laws, like a law of variable proportion and law of return to scale. For that you have to calculate some things, and so you require that formula. So keep that formula in your mind. It is very easy. It's just a simple division is given, but just you have to remember it again and again, because with the help of that formula you have to calculate the numerics, and with the help of that numerics you have to plot the diagram. So the calculation should be correct, then and then only your diagram will be correct. Okay, the next one is the marginal product. You are the student of economics, so you know the concept of marginal principle. Marginal means the additional benefit. Okay, now here the marginal product is given. Marginal product is nothing but the additional product produced by the business firm with the help of additional unit of इनपुट्स. एक जादाचे इनपुट्स वापरल्यामुळं जेवढं जादाचं प्रोडक्शन तुम्ही तयार करता त्याला मार्जिनल प्रोडक्ट्स असं म्हणतात. म्हणजे आता मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की मी 500 किलो चॉकलेट वापरून 1000 चॉकलेटं तयार केली, आणि आज मी 550 kg चॉकलेट 550 kg चॉकलेट वापरलं आणि त्याच्यापासून मी 1200 चॉकलेटं तयार केली. आता काल मी किती चॉकलेटं तयार केली ती 1000, आज मी किती केली 1200. जादा किती केली 200. ओके, मग 200 इज युअर डेल्टा टोटल प्रोडक्ट. ओके, डेल्टा डब्ल्यू इज गिवन. डब्ल्यू इज मीन्स द डेल्टा. डेल्टा मीन्स द चेंज. इथे लिहिलंय बघा, डब्ल्यू मीन्स द चेंज. काल होती 1000 चॉकलेटं, आज केली आपण 1200 चॉकलेटं. चेंज कितीचा आहे 200चा आहे. काल आपण किती चॉकलेट वापरलेलं 500, आज आपण किती चॉकलेट वापरलं 550. एक्स्ट्रा किती वापरलं 50. मग दॅट इज WL. WL मीन्स द डेल्टा चेंज. आता 200 भागिले 50 किती आलं 4. दॅट इज युअर मार्जिनल प्रोडक्ट. समजतंय का बघा, मार्जिनल प्रोडक्ट म्हणजे कालचं प्रोडक्शन आणि आजचं प्रोडक्शन यांचा फरक. जस्ट यू कॅन से द सबस्ट्रॅक्शन इज देअर. काल मी किती प्रोडक्शन तयार केलं, काल मी 10 बिस्किटचे पुडे तयार केले होते. 1 किलो गव्हामध्ये मी 10 बिस्किटचे पुडे केले होते. आज मी 2 किलो गव्हामध्ये 18 बिस्किटचे पुडे तयार केले. कालच्यापेक्षा आज कितीने एक्स्ट्रा केले, तर काल 10 केले ते आज 18 केले. एक्स्ट्रा इज 8. आणि काल 1 किलो बिस्किट हे वापरलेलं होतं, गहू वापरलेला, आज 2 किलो वापरला. दोघातला चेंज किती आहे जस्ट 1 kg. मग 8/1. हियर यू हॅव टू कन्सिडर द चेंज. चेंज मीन्स yesterdays and today's. You have to do the subtraction of it, then you got the marginal product. This concept is very much useful, will be asked for the short note question. Here you have to write the total product. Total product means the volume of goods and services produced within a given period. Average product is the total product divided by number of commodity. Next one is the marginal product. Marginal product is nothing but the additional product produced by the business firm with the help of additional unit of a commodity. पुन्हा एकदा मी इथं सांगते, मार्जिनल प्रोडक्ट म्हणजे काय, तर कालचा आणि आजचा फरक. दोज हू आर कमिंग फ्रॉम द नॉन कॉमर्स बॅकग्राऊंड, प्लीज फोकस्ड ऑन इट, बिकॉज विथ द हेल्प ऑफ दॅट कन्सेप्ट यू हॅव टू प्लॉट द डायग्रॅम. त्यामुळे मार्जिनल प्रोडक्ट व्यवस्थित कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे. मार्जिनल प्रोडक्ट म्हणजे काय, द ॲडिशनल प्रोडक्शन डन बाय द प्रोड्युसर विथ द हेल्प ऑफ ॲडिशनल युनिट ऑफ अ कमोडिटी. एक जादाची वस्तू वापरल्यामुळं किंवा रॉ मटेरियल इनपुट्स वापरल्यामुळं जेवढे जादाचे आउटपुट्स तुम्ही तयार केले, दॅट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट अँड दॅट इज नथिंग बट द मार्जिनल प्रोडक्ट. ओके, म्हणजे काल पुन्हा एकदा मी सांगते की काल बाबा मी 1 लिटर मिल्कमध्ये 10 चॉकलेट्स तयार केलेले होते किंवा 10 केक्स तयार केलेले होते. आय एम टॉकिंग अबाउट स्लाइस केक. इफ आय एम युझिंग 1 लिटर मिल्क विथ द हेल्प ऑफ दॅट आय एम प्रोड्युसिंग 10 slices of cake. Okay, now today I am using 2 liter milk and I am producing 12 slice of cake. काल मी 10 स्लाइस केले होते, आज मी 12 स्लाइस केले.
काल केले होते 10, आज केले 12, दोघातला चेंज किती? जस्ट 2. काल 1 लिटर मिल्क वापरलं होतं, आज 2 लिटर मिल्क वापरलं, दोघातला चेंज किती? 1. म्हणजे 2/1 युअर मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी 2. This is nothing but the level of calculation, so you have to consider. For that I am going to share the one table with you. Wait. Now in this slide you can say that the total product of any firm, they are taking the example, they took the example of any one firm. Let me consider it is ITC. Okay, ITC चं त्यांनी एक्झाम्पल घेतलं, त्याचं टोटल प्रोडक्शन 5 होतं, नंतर 12 झालं, नंतर 21 झालं, नंतर 28 झालं, नंतर 30, 28, 24. एका कंपनीचा त्यांनी अभ्यास केला आहे. आता त्याच्यावरनं ॲव्हरेज प्रोडक्ट काढूया. तर इकडं ॲव्हरेज प्रोडक्ट इज द नंबर ऑफ थिंग इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, नाव द ॲव्हरेज प्रोडक्ट. व्हॉट वॉज द फॉर्म्युला ऑफ ॲव्हरेज प्रोडक्ट? ॲव्हरेज प्रोडक्ट फॉर्म्युला वॉज TP/N. N means 1, 2, 3, 4 here given. Okay, the average product here you can say that 5/1 5, 12/2 6, 21/3 7, 28/4 7, 30/5 6, 30/6 5, 28/7 4, 24/6 8 3. This is the average product. Just you have to divide the number of things. Number here the number of commodities 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to n. Okay, now we are talking about the marginal product. Okay, what is the marginal product? Marginal product means delta TP/delta N. Now I am talking about delta TP. delta म्हणजे चेंज, कालचा आणि आजचा फरक. आता आज मी प्रोडक्शन 5 केलं आहे, टोटल प्रोडक्शन आज माझं किती आहे? 5 आहे. काल काय होतं मला माहीत नाही, काल वरती काय दिलं आहे का? नाही. जेव्हा काही दिलेलं नसतं तेव्हा आपण 0 म्हणतो. म्हणजे आता yesterday my टोटल प्रोडक्शन वॉज 0 and today's my total production is you can say today's my production function is 5. Yesterday was 0, today is 5. What is the change? 5. Here 5 is written. Okay, yesterday was 5, today is 12. What is the difference? 7. Yesterday was 12, today is 21. What is the difference? 9. Yesterday was 21, today is 28. What is the difference? 7. Yesterday was 28, today is 30. What is the difference? 2. Now here you have to look, yesterday was 30 production I did and today is also 30 production I did. Okay, what is the difference? 30 minus 30 is 0. Okay, now the yesterday's production was 30 and my today's production is 28. कालच्यापेक्षा कमी झालं, so here minus to the minus sign is given. Minus sign is shows you the डिक्लीन इंटू प्रोडक्शन. आता काल होतं 28, आज आहे 24. आज मी 24 बिस्किटं तयार केली, काल मी 28 केली होती, कालच्यापेक्षा आज कमी केली. कितीनं कमी केली? 4नं. दॅट इज -4. ओके, दिस इज युअर द कन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट, ॲव्हरेज प्रोडक्ट अँड मार्जिनल प्रोडक्ट. सो यू हॅव टू थिंक ओवर इट, watch it carefully, listen it carefully and note down this formula, because with the help of that the new concept will be going to study in next lecture. Thank you so much.